Right. Okay. Today's lecture would be rather be focused upon involuntary manslaughter. So successfully finished the concept of generic homicide offenses and also the constituent elements of murder and voluntary manslaughter. As a general rule, homicide is the unlawful killing of a human being under the Queen's Peace. This has been laid down by Sir Edward Hugo famously. His definition has, however, gone through a series of changes, and we do now, however, have now only a contemporary modern definition, which is much more simpler than what Sir Edward Hugo had said. Homicide is a class 1 indictable only offense. What this means is that it is the highest category of offense that is available in the England and Wales. Indictable only offenses are offenses which can only go to the Crown Court, And class 1 indictable only offense is the most serious amidst all the indictable only offenses. Homicide is not an offense, to be exact. So you cannot charge someone under homicide, but homicide is the generic umbrella term that categorizes other subheadings of homicide, which are individually offenses. So homicide is a term that categorizes murder and manslaughter. Murder and manslaughter themselves are offenses. Okay? Manslaughter can be divided into voluntary manslaughter and involuntary manslaughter. You have to understand that the actus reus elements of all the homicide offenses are same, which is unlawful killing of a human being under the Queen's Peace. So you elementally you prove unlawfully first, then killing, then human being, and under Queen's Peace, and therefore homicide is proved. So how is voluntary manslaughter different from murder, or how is voluntary manslaughter different from involuntary manslaughter? Involuntary manslaughter, all the elements of murder is proved. In addition, you have either one of these three special defenses, which is loss of control, diminished responsibility, or suicide pact. To prove an offense, you first need actus rea, secondly mens rea, and thirdly the absence of a valid defense. What could be a valid defense for the offense of murder? It's loss of control, diminished responsibility, or suicide pact. These are valid defenses for murder, and they apply only to murder. So they are special defenses that applies to murder only. When it comes to voluntary manslaughter, therefore, we have additional to the murder element, we have these special defenses, either one of these three. So why cannot murder be proved if there is a defense? This goes back to the basic concept of a crime, that you need actus rea, mens rea, and absence of a valid defense. So if one of these valid defenses are present, you cannot prove the offense, which is murder. Rather, the conviction should be for voluntary manslaughter. So every element of murder is present in voluntary manslaughter, plus you have additional defense. We have looked upon these defenses individually. When it comes to involuntary manslaughter, however, we know all the homicidal offenses have the same actus rea. Unlawful killing of a human being under Queen's Peace is common between murder, voluntary manslaughter, and also involuntary manslaughter. As the name suggests, it is involuntary, therefore you did not want to kill. Okay?
What is the mens rea for murder? It is either intention to kill or intention to cause GBH. In involuntary manslaughter, you neither had an intention to kill nor had an intention to cause GBH. But killing followed as an involuntary consequence. You did not want to kill, but killing occurred as a result of something. In all these forms of involuntary manslaughter, i.e., constructive manslaughter, gross negligence manslaughter, and reckless manslaughter, the intention to kill or cause GBH is not present. Okay, so you do not have the necessary intention that you require for murder. So the actus rea of all homicide is same. Involuntary manslaughter is different from murder in a sense that there is no mens rea for murder. When it comes to involuntary manslaughter, as you can see from the slide, there are three offenses possible. Firstly, there is constructive manslaughter. Secondly, there is gross negligence manslaughter. Thirdly, there is reckless manslaughter. In order to prove constructive manslaughter, you need 4 elemental blocks. Firstly, there must be an unlawful act. Secondly, it must be dangerous. Thirdly, you need the proof of possession. And fourthly, you need the mens rea. Okay. Now, constructive manslaughter is the name that is used because manslaughter is constructed upon another crime. So you did not want to kill someone, but you did want to do another crime, but from that crime, manslaughter followed. Take this example: if there is a room and you lock that room and there are people present inside the room, you set the fire on the room, you still can prove intention to kill by public intention, right? So it's a room, the door is locked, there are people trapped inside the room, and if you set the room on fire, it's virtually certain that people would die, right? So you still might have an oblique intention to kill or cause GBH at least. However, if you did not know even that there were people in the room, or you had no intention to harm anyone, but rather you just wanted to burn the electrical system of the house, or just say a letterbox outside the house, you wanted to do criminal damage. Okay, so you wanted to burn, you wanted to do an arson, or you wanted to do a criminal damage. From that fire, however, the entire building caught fire, and there were like 13 to 14 people got killed. There has been a lawful killing of human being. That's true, but did you intend to kill them? That is the question. If you have not intended to kill, or at least cause GBH to them, it cannot be said that you wanted to murder them. Okay, and so if you did not commit murder, since the mens rea for murder is missing, you cannot also prove voluntary manslaughter. What is left? So we have 3 categories of homicide: murder, voluntary manslaughter, and involuntary manslaughter. So if murder cannot be proved, hence voluntary manslaughter cannot be proved, the only remaining block is involuntary manslaughter. Now, involuntary manslaughter, the first kind that we study is called
constructive manslaughter. The question is, did you do an unlawful act? You didn't kill, or you did kill, but you didn't intend to kill, but did you do an unlawful act when you criminally damaged the building or set the building on fire? Did you do an unlawful act? Yes. Okay. So the unlawful act, was it dangerous? That is the next question. Okay. So setting the electrical system on fire is obviously dangerous. And as a result of your unlawful and dangerous act, did it cause death is the next question. Yes, people died. Therefore, from your fire, people died. Therefore, you did an unlawful act, it was dangerous, and it caused death of some people. Now, obviously, when you come to the mens rea portion of the constructive act manslaughter, you do not have to prove the mens rea for murder, which you cannot prove. If you had been able to prove the mens rea for murder, you would not have come to constructive manslaughter. You would have rather gone for murder. Okay? So look, in the mens rea test of constructive manslaughter, it is only required that the defendant possess mens rea for committing the unlawful act. In the example that we analyzed, what was the unlawful act? You wanted to destroy or damage the building. Is it criminal damage or is the arson? So what would be required in mens rea proof is that you only intended or was reckless as to destroying or damaging the building. No contemplation as to death or grievous bodily harm of the people is required. That is the sole criteria or the combined criteria for proving constructive act manslaughter. Fine? Today's class would be focused on constructive manslaughter, and we try to finish it. I will be using highlighters to highlight the important points. Firstly, you need to understand that constructive manslaughter is also the term that is used interchangeably with unlawful and dangerous act manslaughter. So constructive manslaughter is often called UDA manslaughter, unlawful and dangerous act manslaughter. Let me just allow to shift the slide, which is here. Why is it called constructive manslaughter? Because you did an unlawful act and it was dangerous and death was constructed upon it. So we say that the unlawful and the dangerous act is the base crime. We say that the unlawful and dangerous act is the base crime. So this is just the base. On that base, what is constructed? Homicide. Okay? We went to the 5 elements. An act in history, unlawful, dangerous, constructive manslaughter. That's what I was thinking. So constructive manslaughter was done. So today's class should rather be focused on gross negligence manslaughter. Okay. Right. Just let's finish revising constructive manslaughter in probably less than next 3 or 4 minutes, and then we move on to
gross negligence. Okay, so element 1 is that there must be an unlawful act, which is often a crime in England. Even though you can prove a crime, it still needs to be proved that the crime was dangerous. So element 2 and element 3 are often focused on the fact that the crime was dangerous. Then you need to show that there was causation. So with regards to causation, you prove factual causation, legal causation, and no break in the chain of causation. And finally, you need to prove the mens rea. With regards to mens rea, do you prove the intention to kill or cause GBH? What do you prove? You prove the intention that is required for the base crime, or the mens rea that is required for the base crime with the exact thing to say. So it's not always intention, it can be recklessness, or whatever mens rea is required for the base crime. So did we study gross negligence yet? No. So today's class should be solely focused on gross negligence, right? Okay. Okay, in the series of cases that you studied with regards to causation, one of the most major areas where we checked how you could hold the doctors and the hospital authorities liable. Remember? So when it comes to causation, there would always be an expectation from the examiners that you'd be significantly be able to respond to the issues that are regarding gross negligence manslaughter, which might break the chain of causation when it comes to an actual defendant. So let us examine a scenario. Suppose you beat someone, okay? So you did cause him GBH, and he's taken or rushed to the hospital where he's needed blood. He accepts that he will take blood. So it's not one of those law scenarios. In the blood treatment, the cannula of the needle is attached to a wrong vein, okay, and the blood flow goes seriously wrong, and the patient goes through a hysteria or tremendous shaking where the nurse sees it but doesn't call the doctor. Also, the doctor comes late and then gives a wrong medicine to the patient. As a result, finally, the patient dies. If such is the case, would you not say that the medical negligence was so strong and was so independent of the defendant's act that you should rather hold the doctor's liable and not the actual defendant who first was involved in the GBH? Are you getting the point? So would he have died had he been treated properly? No. So the test with regards to medical causation or medical negligence is that you only hold the doctors when the medical negligence was so independent and so potent of the defendant's act that it should rather be the doctors who are responsible, such as illustrated in the given example, right? So in that case, is the chain of causation broken by the doctors? Yes. So the actual defendant is not liable, but the victim has died, hasn't he? So if the victim has died and you cannot hold the actual defendant liable, who should rather be liable? The doctors, right? If you're trying to hold the doctors liable for homicide, what they would say is that we came here
the victim came here for treatment. We never thought we would kill him. So we did not have a mens rea to murder him. So obviously you cannot prove murder. If murder cannot be proved because or due to the lack of mens rea, can you prove voluntary manslaughter? No. So if both murder and voluntary manslaughter cannot be proved, the only thing that is remaining is involuntary manslaughter. Gross negligence manslaughter is one of those involuntary act manslaughter or involuntary manslaughters rather, where you can hold the professionals or rather normal people liable for breach of duty. So first thing that you always need to prove in gross negligence manslaughter is that defendant had a particular duty to the victim. So firstly, it needs to be shown that the defendant owes victim a duty of care. Okay. With regards to this, it was first enunciated in the case of Donaghy versus Stevenson as to whom you owe a duty of care. Imagine a doctor-patient scenario. Do you need anything else to prove that the doctor owed a victim a duty of care? No, it's a contract. It's the relationship of the doctor-patient that shows that there is a duty of care. So in that case, it is not difficult to prove. Fine? Okay? With regards to omission, remember, we studied few cases where a duty of care is created. Remember one of the scenarios where a duty is created by the creation of a dangerous situation, right? So imagine this scene. It came in 2014 question. Defendant took the victim at the top of a hill. Okay? The victim was a girl and the defendant tried to sexually assault the victim. The victim jumped as a result and was severely injured. The defendant got scared and ran away. So did he owe the victim a duty of care? Yes. Did he? How? By creation of a dangerous situation. So if you take the victim on the top of a hill and then you try to sexually assault her and then you run away, you have definitely created a dangerous situation, as a result of which a duty of care was owed. When running away, did you breach that duty of care? When running away, did you breach that duty of care? Yes. And since someone fell from the hill, did that breach involve an obvious risk of death? Because someone was significantly injured, you owed her a duty of care and you breached that duty, and if you ran away, she could have died because she needed immediate attention. Finally, in that question, the victim died. So it was proved that the breach caused the death. Now, you take someone to a hill, you act weird, you act in a way that she is forced to jump off the hill, and then you don't take care of her, and then you leave her. Do you think you are not a criminal? Think carefully. So you've taken someone to a hill, on the top of a hill, you've created a situation where she is forced to jump, then you don't take care of her, then she dies as a result. Can money be sufficient to compensate her death? When money is sufficient, we go for civil action. Okay? So when money is not sufficient, when your negligence is so serious that you should be awarded with criminal punishment, we rather go for gross negligent manslaughter. Okay? So generally when you go ahead in the second year, you will be having a subject called the tort, law of tort. In there, we do have the law of negligence, for which you can claim thousands of pounds or even millions for injuries to your arms, to your legs, to any physical kind of injury. But when you die, would money be sufficient? So therefore,
does it not require the award of a criminal compensation? তখন আমরা gross negligence manslaughter এ আসি ঠিক আছে so the first thing that you need to prove is that there was a duty of care secondly you need to prove that duty was breached then you show that the breach involved the risk of a death fourthly দেখাতে হবে causation আর finally দেখাতে হয় যে আপনার যে ব্রিচটা আপনি করেছেন ওটার compensation দিয়ে সারা যাবে না Where do we draw the line? sorry Where do we draw the line? When it's more than just a civil compensation is more than the line. good question we'll look into that when we analyze the fourth element which says that it has to be criminal in nature it has to go beyond matter of mere compensation টাকা পয়সা দিয়ে যেটা পোষানো যাবে না সেখানে আমরা কি ধরবো that there has been a gross negligence manslaughter it's criminal একটা offense হচ্ছে তখন আমরা ধরতে হবে so where we draw a line we analyze when you study the fourth element okay or rather the fifth element acha let's first look at the first element So the duty of care scenario, when it comes to gross negligence manslaughter, is decided upon these following cases: Willoughby, Donaghy versus Stevenson, and Adomac. Donaghy versus Stevenson is a civil case, and it was held in tort that you owe a duty of care to your neighbor. Okay, so whom do you owe a duty of care to? Your neighbor. The next logical question is, who is a neighbor? It says that any person who would closely and directly be affected by your act is your neighbor. So if someone is affected by your act, he is your neighbor. And you owe a duty of care to your neighbor. So duty of care establishment is often not a problem when it comes to gross negligence manslaughter. Obviously, the victim who is dying has been affected by the defendant's act, and therefore he or she is a neighbor to the defendant, and therefore the defendant owed a duty to that neighbor. Okay? So we look at a couple of cases. So check Raphael. Defendant had breached a duty of care who had deliberately left the victim out in the cold. So in this case, the defendant left the victim out in the cold. Is the victim a neighbor to the defendant? Yes, because since you left her in the cold and since she is directly being affected by your action, she is your neighbor and therefore you owe a duty of care to her. Check the case of Wacker. In Wacker, what happened was that they took participation in a crime. So they went to participate in a crime. When it was dangerous, one of them left. So the other participant is he not directly affected by you leaving the enterprise? So both of you went to do the crime and suddenly one left. The other was killed. Okay? It was held that yes, you owed the person who got killed a duty of care. Why? Because he's your neighbor. Why is he your neighbor? Because your action had directly affected him. Had you been there, he might not have been killed. Okay? So duty of care establishment is tested according to the case of Donaghy versus Stevenson, which says that any person who is a neighbor, a duty of care is owed to him. And who is a neighbor? A person who is closely and directly affected by the acts of the defendant. Okay? I've leave this in the photocopy. You don't need to copy now, right? You can take notes later. Just concentrate on the lecture.
The second element that needs to be proved is that the duty has been breached. It is asked, when is a duty breached? A duty of care is breached when you fall below the standard that is expected of an ordinary person. However, when it comes to professional, the standard that is applied is a standard that is applicable to the person within the same profession. So if there are two doctors acting, and if someone has died from your wrong prescription or wrong medicine, it would be seen whether another doctor would have given the same medicine or another doctor would have taken the same action. If your actions fall below the standard of a reasonable doctor, you would be saying that you have breached your duty. Okay, so again, gross negligence manslaughter requires proof of 5 elements. What was the first element? Duty of care. Duty of care is established according to which case? Downey versus Stevenson. What does it say? Whom do you owe duty of care to? To your neighbor. Who is a neighbor? A neighbor is someone who is closely and directly affected. Second thing that you need to show is that the duty of care has been breached. When is the duty of care breached? A duty of care is breached when your standard of what fell below the standard of an ordinary person, or when it comes to profession, the standard of an ordinary professional, right? Now, it is not enough to show that there was a duty and you breached that duty. It needs also to be shown that that breach involved the obvious risk of a death. Look at these two cases, Mr. Srivastava and Attorney General's reference number 2. In Mishra and Srivastava, it was held that jury must be satisfied that the breach of duty involves an obvious risk of death. Now, why is this an important requirement? Because you have to understand that you're studying homicide. And as a homicidal offense, the ultimate result that needs to be achieved is death. Okay? So if death is the ultimate result that requires to be achieved, when you're saying that someone has committed homicide, you have to show that he at least contemplated or foresaw the risk of death. Now, you might be negligent. Obviously, when you're a doctor, you cannot be performing at 100%. But where there is an obvious risk of death, you should be at least careful. So, gross negligence manslaughter, the third element is that the breach, although there has been a breach, that breach should expose the victim to an obvious risk of death. Obvious examples are if you're performing open heart surgery and you don't, that is an obvious risk of death. So you open someone's heart and you left it open for a day. That there is an obvious risk of death. Okay, so you perform some operation and you do not perform it with sterilized utensils, right? So these are situations which is your health is so negligent that anyone would say that, look, what the doctor has done here involves an obvious risk of death. In the example that came in 2004, as we have seen, someone jumped off a hill. Does that not involve an obvious risk of death? Someone jumped off a hill. So there is an obvious risk of death involved. So firstly, again, we revise. Firstly, there must be a duty of care. Secondly, the duty of care must be breached. When is the duty of care breached? When you fall below the standard of a reasonable, original, or ordinary person. When it comes to professional, the standard of care that is expected from professional is applied. Element number 4 is causation.
So definitely in any offense which is a result crime, you'd have to prove causation. Conduct crime, do they require proof of causation? No, you just need to prove that particular conduct was carried out. When it comes to result crime, you need to show that the result was achieved because of a conduct. So conduct crime do not require proof of causation. Result crime require proof of causation. What are homicidal offenses? Are they result crime or are they conduct crime? They are obviously result crime. What is the result? Death. Okay, so you need to achieve death when you are trying to prove any of the homicidal offenses. And as you need to prove death as the result crime, you need proof of causation. Causation, you need to prove in three limits: factual causation, legal causation, and no intervention. Sir, what was that case? March 2004? Mark 2004 is a different case that says no, the defendant doesn't even have to know that there was a risk involved. So it was a case that went against Attorney General's reference number 2 or Mark. These are cases that went against the general principle. There are exceptional cases where the test of gross negligence manslaughter was relaxedly applied. So they took a much relaxed approach when testing whether or not there was gross negligence manslaughter. They say no, the defendant or doesn't have to know even or doesn't have to foresee even that there is a risk of death involved. So it was a much relaxed test that was applied. So element 3 was ignored almost. The final element that you need to prove is that the breach of duty was so serious that it constituted gross negligence and not just normal civil standard of negligence. So the standard that was expected if you breach that standard to such significant level that it could be said that you participated in a criminal offense rather than a civil wrong. So check these cases. In Adamarco, Lord McKay said that it's a question of fact for the jury to decide. What is the question? Whether the breach of duty is so serious that it constituted gross negligence and not only negligence which can be cured in civil law. So gross negligence is something where criminal law provides a punishment. Negligence can be cured or can be compensated by civil law. So the test is whether he was not. The test is not whether he was negligent. The test is whether he was grossly negligent. So, না 5 নাম্বারটা বলছে যে ব্রিচ অফ ডিউটি যেটা হয়েছে সেই ব্রিচটা কি এতটা সিরিয়াস কিনা যেখানে ক্রিমিনাল পানিশমেন্ট দেওয়া উচিত। চারটা যদি ফুলফিল করে যায় আর এটা যদি ফুলফিল না হয় লাইক ফাইসি নেগলিজেন্স তাহলে হবে না হবে। আচ্ছা দেখেন লর্ড ম্যাককে কি বলছে, the essence of the matter which is supremely a jury question is whether, having regard to risk of death involved, the conduct of the defendant was so bad in all circumstances as to amount in their judgment to a criminal. So বলছি যে ব্রিচটা করেছেন ওটা এতটাই আপনি বাজেভাবে খামখেয়ালি ছিলেন বা এতটাই বাজেভাবে আপনি নেগলিজেন্ট ছিলেন যে আপনাকে এখন টাকা পয়সা দিয়ে পোষানো যাবে না, আপনাকে এখন একটা ক্রিমিনাল পানিশমেন্ট দেওয়াটা justified. So the award of a criminal punishment or
Jury's judgment indicating to a criminal punishment is applicable where your conduct fell so low below the standard of a reasonable person, and it involved defendant to such high risk, the victim to such high risk of death, that you should be criminally punished and not just compensated. So compensation niye apna theke poshana jabe na. You should be criminally punished. The breach has to be so serious. Okay. In R versus Bateman, it was said that negligence of the accused went beyond matter of compensation between subject and showed such disregard for the life and safety of others as to amount to a crime against the state and conduct deserving punishment. Bateman is one of the landmark cases when determining whether or not it was grossly negligent and not simply negligent. What it says is that it has to go beyond matter of compensation. It is not a matter of money anymore. So even if you provide millions to the victim, it would still not be sufficient. This is where you need to be criminally punished and not just for civil law. Why? Because you showed such disregard for the life and safety of others. So your showing of disregard to the security and safety and the life of others was so negligent that you now deserve to be criminally punished. So you understand the breach would have to be very serious, and the obvious risk of death would also have to be very significant when considering whether you should be criminally punished. 2000 liter case is important for reckless manslaughter, but we would be focusing now on the last bit, which is Andrews versus DPP, Lord Atkins quotation. To summarize what Lord Atkins said, he said a very high degree of negligence is required to be proved in order for you to hold someone liable under gross negligent manslaughter. Okay, let us just revise what gross negligent manslaughter is. So firstly, what do you show? That there was a duty of care. Secondly, you show that the duty of care was breached. Thirdly, you need to show that the breach involved obvious risk of death. Fourthly, there was causation. And finally, the breach was so serious that it could be held to be gross negligence and not just civil negligence. When do you have a duty of care? You have a duty of care to your neighbor. According to which case? Donoghue versus Stevenson. And who is your neighbor? Anyone who would be closely and directly affected by your conduct. In addition to those, you obviously definitely have the previous omission cases, remember? Previous omission cases as to creation of a dangerous situation, voluntary assumption of care, contractual situation, those bits. It has been extremely difficult to conduct this class due to the technical difficulties. I'm having serious trouble shifting these slides.
let's just think that I'm technologically handicapped and let's just concentrate on live lecture and forget the online. Okay, listen. So we're studying gross negligence manslaughter. This is where I come back to my original self and not be an online lecturer anymore. Okay, check. So we're studying involuntary manslaughter. Okay, involuntary manslaughter is different from murder in the sense that you do not have your mens rea for the murder. So murder and voluntary manslaughter is almost the same, but in voluntary manslaughter you have your what? You have your defenses, some special defenses. What are those defenses? Loss of control, diminished responsibility, and suicide pact. Okay. In involuntary manslaughter, what do you not have? You do not have the mens rea that is required for murder. We started involuntary manslaughter in the last class and we checked in the constructive manslaughter. And today's class was focused on gross negligence manslaughter. In both of these scenarios, there are killing taking place, right? Which is the common actus rea element of all the homicidal offenses. There are killing which is taking place. However, you do not have the mens rea. So think of a scenario which came in the exam hall in the last time. That there was a question that says defendant took the victim to a hill, and then the defendant tried to sexually assault the victim, and the victim jumped as a result, and then the victim died. Okay, so once the victim died, the defendant just escaped. Okay, so he didn't take care of the victim. Is he responsible for murder? No, because he didn't want to kill her. He did not want to kill her. So there was a lack of intention. And if there is no murder, you cannot bring voluntary manslaughter into the scenario. What is left? Unlawful and constructive manslaughter, and most probably gross negligence manslaughter. Was there an unlawful and dangerous act? Yes, sir. We're talking about last class. Was there an unlawful and dangerous act? Taking someone to hill and then trying to sexually assault her? Yes. Was it dangerous? Yes. Did it cause her death? Yes. And did you do an unlawful crime? Let's say, for example, battery. Did you do battery? Yes. Since you did battery, a section 13 offense, you could have also been charged with unlawful and constructive act manslaughter. Let's keep that apart. There's last class. Today's class. Today's class we checked at gross negligence manslaughter, which was extremely difficult to conduct because of the online technological slide jargon. I have to talk like a robot, which I'm not talking now. Okay, let's revise. And this is the class. This is a 5-based class which you just need to understand gross negligence manslaughter, so you can forget the last 40 minutes. Okay, check. Gross negligence manslaughter has 5 elements. Element number 1 is duty of care. Element number 2 is breach of duty. Element number 3 is obvious risk of death. Element number 4 is causation. And finally, there is it's serious enough to constitute a criminal offense. How is duty of care proved? Duty of care is proved by Donaghy versus Stevenson. What does Donaghy versus Stevenson say? Donaghy versus Stevenson say you owe a duty of care to your neighbor. And who is a neighbor? A neighbor is someone who is closely and directly affected by your conduct. So let's take, for example, I throw a knife at you people, right? Are you closely and directly affected? Yes. Therefore, you people are my neighbor, and therefore I owe a duty of care to you people. Okay? A doctor conducting an operation on patient. Is the patient directly affected? Yes. Therefore, the patient is a neighbor of the doctor, and therefore the doctor owes a duty of care to the patient. So if someone is lying on the street, you take care of her and you take her to your home, and in the middle of the street in a cold night you leave her. Is she affected by your conduct? Yes. Therefore, she is still your neighbor. So, in spite of the fact that there are multiple tests to prove duty of care in the omission chapter, voluntary assumption of care, duty arising on contract, duty arising on public office, creation of a dangerous situation, it has been relaxed in the case of Donaghy versus Stevenson. It says nothing needs to be proved, it just needs to be shown that you are a neighbor. And you are a neighbor if you're closely and directly affected. Second test is that the duty would have to be breached. When is a duty breached? A duty is breached when your standard that you perform, the standard at which you perform, falls below the standard of an ordinary reasonable person. Okay? When it comes to professional, it is held that your standard is matched with the reasonable professional of that profession. So be a doctor, be an engineer, be a construction worker, you'd be expected to have the same standard. Third, it needs to be shown that the risk involved an obvious risk of death. So the
straightforward scenarios. You're performing an operation, you leave the wound open, and that involves a risk of death. So these straightforward scenarios, it is very easy to prove that however you breach that duty, that breach of duty involved an obvious risk of death. Okay, it gets difficult, however, when you leave someone in the cold. It is not so obvious that someone would die. That's why later cases such as Attorney General's reference number 2 and Mark say, no, defendant do not need to contemplate that there was an obvious risk of death. In spite of the fact that there was no obvious risk of death, it might still be held that he was grossly negligent. So the third criteria was almost negated in the case of Mark and Attorney General's reference number 2. Fourthly, it needs to be shown that there was causation. Causation is divided into factual causation, legal causation, and no break in the chain of causation. Factual causation would often be proved. So let's take for example the hill scenario. But for you not taking her to the hill, and but for you not trying to sexually assault her, she would not have jumped, right? So the but for test is proved. What is legal causation? Legal causation is Cato. More than minimal cause. That is also proved. Where it is difficult to prove, however, is that there was no break in the chain of causation, because doctors are often not held liable. The presumption is against holding the doctor liable, right? Remember, so the presumption is against holding the doctor liable for criminal conduct until it was so independent and so potent that it negated defendant's conduct or negated defendant's consequences. Final element that you need to show according to the cases of Bateman and Aromaco is that the negligent would have to go beyond civil wrong. Okay, it would have to be what negligent? It's grossly negligent. When is something or some standard or some behavior or some act of the defendant grossly negligent? When it is held that the standard or the breach has the breach has been so bad that monetary compensation would not be sufficient. So you cannot compensate adequately by paying money to the person who died. Therefore, it requires the award of criminal punishments against the defendant. Okay, so these are the 5 elements of the gross negligent manslaughter, and it has been an extremely difficult class to conduct because of the slow computer. I apologize for the first 30 minutes, but I hopefully compensated at the last. We'll be taking a 10 minutes break, and we'll return on contract where I would not be focusing on any slides. I would just rather go impromptu, which is better. So break at what No. I don't know whether the people are able to see because এখান থেকে কিন্তু কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। স্লাইডগুলো আমি পড়তেই পারছিলাম না, দেখছেন? স্লাইডগুলো ওভারল্যাপ করে হাইলাইট করা যাচ্ছে না। যদি একটা ব্রেকারকে আমি পাশে নিয়ে আসি, আমরা দেখতে করে তারপরে ছেড়ে দিই, তাহলে কি আমার ডিটেইলসটা ছেড়ে দিলে হবে না তো। মানে পরে আবার মানে বাসা থেকে এখন ও ধরেন একদম অসুস্থ, পুরো দুস্থ অবস্থা, হাঁটতে পারছে না, পরে আপনি বলেন যে না এমনিতেও স্পিডেই ছিল। রাহুল ক্যারেক্টারকে কি কনফিউশন বলো মানে একদম মাইন্ডসেট করতে তো রেকর্ডিং এ থেকে যাবে সবাই আমারই মাথা ধরে গেছে, আমারই পুরো মাথা That was so cool. We got to the way it's the or move that they have been on the sides of the last with the only time our music was my no man, it's not.
সে অ্যাক্সিডেন্ট বললাম এটাই তাহলে তো জিজিও খেয়ে টাইপিংস এর পেছন আনলেস সে এতটাই সিক থাকে যে সে উইল ডাই তাহলে তো আমাদের অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ওয়ান জিজিও কেসেস গুলো আসলে পড়ে তখন দেন ইউ হ্যাভ টু ডু টিএস হ্যাঁ তোরা একটু রাস্তা বেগার কেন নিয়েছে সেটা তো সুস্থ হচ্ছে কি খেপবো হয় নিজে যেতে যেতে যখন সাপোজ কি এমন অবস্থা হচ্ছে না সে একদমই মারা যায় হ্যাঁ মারা যায় ওই অবস্থা তো অবভিয়াসলি বাট এমনিতে ধরো ঠিক আছে তাও সে অসুস্থ তাও ছেড়ে দেয় তাহলে তো আই থিংক সো জিআরএম না ফিক্স করবে কি অবস্থা actually যদি আমাকে ডেট দিয়েছে যে তোমার ইয়ে কি বলে ফ্রি মক আর মক কবে আসবে এটা মানে ধাক্কা খাওয়ার পর আসবে নোটটা আমার টাইম নাই আমি তখন নোট বানাইছি আমি কোনো নোট বানাইনি বাট দিস এরকম তো বানাইনি আমি তো কোনো বানাইনি আমি তো কোচিং করতাম তো টিচাররা দিয়ে দিত ক্লাসের মধ্যে আর কোচিংয়ে তো টিচাররা দিয়ে দিত আর আমার ইয়ে কি ছিল আমি যে ক্লাসে যে একটা রেজাল্ট আছে করতাম সেটা একটাই স্টুডেন্ট ছিল বুঝছো তো ওই হ্যাঁ আমি একটা আর উনি 3 ঘন্টা পর মাঝে মাঝে 4 ঘন্টা পর তো সাথে 4 যদি আমি বুঝতেছো এই কত স্কুলে ফ্রি অ্যাবসলিউটলি আর উনি না এত মানে প্রেশার দিয়ে করা তো আমার নোট মানে কিছু আর এরকম মানে মুখস্থ ছিল কোনবার থেকে ল তো তখন না আমার একটু কষ্ট হয় নোটস দিয়ে কোনো হেডেক হয় even কোয়েশ্চেনে যখন আসছিল উনি অনেক কোয়েশ্চেন ডিসকাস করে কি পাইছিল অনেক কোয়েশ্চেন ডিসকাস করতো সেই কারণে আমি অনেক নোট একটা অ্যান্সার লিখে দেই আমি ইভেন মানে মকও দেই নাই কোনো জাস্ট পরীক্ষার আগে তোমার স্কুলে এখন মক দিয়েছিল ওইটা দিয়েছিল তো তারপরে উনি যেমন পড়াতো আমি কি দিয়েছিল ওনাকে পরে জিজ্ঞেস করছিলাম ভাইটা পড়াবো নাকি পরে পড়াবে আমি না নোট বানাইনি আসলে বানাও পরে সবাইকে নোট বানানো পরে আসলে এটা কিন্তু আমি খাওয়াবে ডিভাইস কোন জায়গায় করবো যেহেতু আমি আমার মনে আছে আমি বলছিলাম টিচারাই বলতে যখন আমরা টিচিং করবো আমরা ওই নোটটা যেন একটু প্রেশার না আর তখন বইও একই ছিল আর তখন নোটটা কি আমি যখন পড়তাম পড়তে পড়তে পরীক্ষার আগের দিন ওটা আমার কাছে এমন যে পুরো আমার মোবাইল আর আমি প্রত্যেকটা পেজে কোন লাইনে কোন জিনিস দেখা ওটা আমি জানি ওই যে এখন আমার কখনো মনে হয় বিকজ আমি আই নেভার মেক দিস আর ওদের তো ছিলাম না মানে এখান থেকে এর জন্য পরে আই ডিসাইডেড যে আমি বানাবো কালকে মাত্র আই স্টার্টেড জুডিশিয়াল রিভিউ শুরু করছি মাথা ধরে ক্যাপ্টার কতগুলো থাকবো তারপর একটা সাবজেক্ট other cases after particularly important. The contractors keep struggle to support population of the majority population. কিন্তু পড়তে ইচ্ছে করে না তখন জাস্টিস ভার্সেস কোরিজন ক্রিমিনাল তো সব ঠিক হবে আপনি মানে কেমন লজিক ইন্টারেস্ট আছে মানে causing a lot of frustration মানে consideration or offering acceptance আমি একটা ক্লাস করি offering acceptance আমি ক্লাস করে যেভাবে করছি offering acceptance আমার এখনো প্রবলেম এখনো বুঝি বলতে ভয় পাই তুমি টিচারকে যে আমার offering acceptance এখানে প্রবলেম হচ্ছে ওখানে বলতে যে সবচেয়ে প্রাইস চ্যাপ্টার শুরু করছে কেউ বলছে কনসিডারেশন তারপর মিস্টেক consideration অনেক learning process is support but Mr. Communication the class is to it only the easy ones you have mistake of terms which is done frustration of mistake but frustration না আমার then যারা খাবার ফ্রাস্ট্রেটেড হয় এখানে কেসেস কিছু করে because village and আমি ক্লাসে যে পড়াচ্ছি না village করা খুব difficult because they have same transcript করা আছে same scenario but which is just it's a function of part because I go to facts I don't know যে মানে point out করা break you know the time is so Today we will
normal process. I mean, after the most of the days, why was he English? But then he was fast. He was so intelligent. আমি আজকে আসলাম না তাদের আসছে ক্লাস এই ভাষায় অনেক মানে পুরো ভালো হয়ে গেছে একদম অনেক বছর পরে অনেক কথা গাইড কিছু মানে কয়েক সেকেন্ড চুপ এরকম করে আসে এই জন্য আসছে আমাদের আমাদের যখন মানে মানে ডাইরেক্ট এই আমরা ক্যামেরা দিয়ে শুরু করে বা এটাতেই লাইভ পরে শুট করার পরে লাস্টে পোস্ট তাহলে কিন্তু পুরো একটা ভিডিও ভিডিও দেখি আচ্ছা অ্যাক্সেস করবো আমাদের সবারই আসতে পারে এক্স্যাক্টলি হাউ সো নট কাউন্ট এই লাইভটা দেওয়ার কারণে পুরো ভিডিও পুরো বাফার করে যে আর নওশিন আমার পিছিয়ে বসে দুই পাঁচটা ক্লাস তুমি সাতটা থেকে শুরু করো আর ঠিক ক্লাসের পর আপনি করে দিবেন সাজেস্ট করো আর প্লাস তোমার আইটি জিনিস করতে পারে নর্মাল ক্লাসেস কন্ডাক্ট করতে পারে ওরা বেশি স্টেপ হয়ে যায় মানে একটু ওভারডু করতে হবে ক্লাস তোমার পরে সাড়ে I know. এটা ইয়ে থেকে বাণিজ্য মেলা থেকে কিনেছি বাণিজ্য মেলায় আবার অনেকগুলো হ্যাঁ পাকিস্তানি স্টক আমি আমার কিছু মালা লাগে মানে মনে হয় কি যে বাচ্চাদের বিয়ের ক্লাসে comfortable each of the development system are আমি আরবে কোনো হিলস করতে ভালো লাগে না এটা ভালো লাগে যেটা একটু কমফোর্টেবল করেছি বলি হেঁটে আসা যাক করি তো হিল দেখে ভেঙে যায় আমি ছোট করে তো দুই চারটা আমার কাছে হিলসটা কিছু নেই কারণ যেটা শপিং করা অনেক ছোট আর এক কালার হিল অনেক 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 বেশি বলা যায় So all will be there next year. Bowling is very well fine. I'm just not lost a minute. When I did this score, I lost a minute in terms of bashing a key for goal. That's how it is. I'm still rooting my don't have team much exactly বাকি একদিন মাস আমি ধরে নিচ্ছি ফেব্রুয়ারি থেকে 10 দিন চলে গেছে মিস লাস্টে 3 দিন নাই আর 7 days চলে গেল ভ্যাকসিনসে কিন্তু আমাদের 10 days নাই আর হাতে 3 months 2 months and 20 days এটা কাজ করে না এখন সিরিয়াস না হলে ইটস নেভার তারপর রুটিন বানানোর মধ্যে প্রত্যেকদিন একটা একটা চ্যাপ্টার তো পড়লে হয় আল্লাহ হচ্ছে Good time for nothing in the time solving শেষে যাবে যাকে তো time solving করব which is Turkish shopping অনেক একটা সুন্দর পিকচার দেখছিলাম কিন্তু ওই তখন কিনে নেই পরে আমাকে পাঠিয়েছে কিছু বড় বড় হোয়াইট টাইগার্স
So after pre-mock around কোন time হতে পারে? Okay. Will be going through the same trouble like the last time? Hopefully not. So আমার মনে হয় আপনি আপনার পেজে উইথ লাইভ দেখান মানে স্লাইডস না স্লাইডস দেখাতে গিয়ে তো একবার পিসি আসলো না, এটার জন্যই ফন্টস চলে গেল। সবাই কমপ্লেইন করে অনেক বাফার করে এর জন্য আমরা স্লাইডস না দিয়ে আবার আসে আপনি আপনার পেজটাই ওখানে রাখেন রাইট, ওকে। তো স্লাইডসের পরে আর কি তুলে নিতে পারবেন কোন টপিক নিয়ে Okay, are we going to Charles? Yeah. We started. Yes, এটা সব পড়ানো হয়েছে Minor undertakings and major. মানে ওয়ারেন্টিজ কন্ডিশনস ইকোনমিক টার্মস সবই পড়ানো হয়েছে এর মধ্যে রেমেডিজও হয়েছে Minor and major undertakings করেছেন? এই যে এটা Let me check. মানে আপনার বোর্ডে আর কি No, this one. Okay, extremely sorry for the criminal class because it went terribly bad. We are still testing this online class system, which is not going well for from this multi-purpose at least because I took class in the last one. It worked well, and the slides and everything are not being able to show or pop up accurately, and this has ruined the entire class. Okay, so we'd be rather focusing on the natural techniques that we followed in the class, and I hope that the board writings are being shown. Yeah, excellent. Okay, so today's lecture would be focused on major undertakings, minor undertakings, or where you cannot classify a term into any undertaking. Okay, so listen. So there are three types of terms, as we know. The first type is condition. The second one is warranty, and the final one is innominate terms. Why is it important to identify a term into either a condition or a warranty or innominate terms? Not right, but not damage and restriction. Remedies would depend upon whether a term was condition, warranty, or innominate term. So what are the remedies that you can get for condition? One, station. Two, termination. They're all used interchangeably. Or repudiation. And or damages.
Here in warranty, it's only damages. In case of innominate term, it might be termination or damages, depends whether the innominate term is a condition or a warranty. Okay. So have you studied the implied terms? Have you studied the implied terms? Section 12, section 13. Have you studied them? Right. We started. Okay, fine. So listen. So what does section 12 say? Remember? Ring a bell? Terms. How are terms implied? 1. By the courts to protect a weaker consumer. 2. By the custom or common trade. And finally, by the statute. So again, implied terms are terms which are implied by either the court or the custom or the statute. What is the statute that is in your syllabus? Sale of Goods Act 1979, which regulate particular kind of terms which are implied in a sale of good contract. Let's take, for example, section 12. Okay, let's take, for example, section 12. Section 12 says, is it in the camera? Can they read? Let's check. Here, better. Here. Okay. Section 12 says there is an implied condition as to title. So there is an implied condition as to title. So what does that mean? When you are selling a good, you must have that title. Okay? Check, for example, if I want to sell you people this mobile phone, I can sell it because it's mine. What if I take your cell phone and then sell it to you? Can I do it? Can I do it? Okay. I cannot do it. Says who? Says Sales of Good Act 1979 by section 12. When you are selling a good, you must have the title. I'll provide this in the photocopy section. Don't worry. Concentrate on the class. Now check. That means যখন আমি আপনাকে কি বলবো যে কি ব্যাপার ভাই এটা তো কার জিনিস দিলেন আমাকে হ্যাঁ আমাকে তার পুলিশ এসে শেষ করছে বলছে এটা তো ইল্লিগাল একটা প্রোডাক্ট এটা অন্যজনের থেকে আপনি চুরি করে দিয়ে দিচ্ছেন তখন আপনি কি বলবেন যে আমি তো এটা তোমাকে বলিনি এটা আমার I never expressed it to you that it is mine. The question is, do I have to express it in selling it? No, because this is a term that is implied by this statute. আপনার মুখ দিয়ে বলতে হবে না যে আমার জিনিস ছিল এটা ধরেই নেওয়া হবে যে আপনি যদি কোনো একটা জিনিস বিক্রি করতে চান জিনিসটা কার জিনিসটা আপনারই হতে হবে এটা কে বলছে সেকশন 12 বলছে রাইট now section 12 is a condition that is said by section 12(5) capital A. The section 12 হচ্ছে একটা condition. So if section 12 is breached, let's say for example this is not my cell phone and I sell it to someone else, what have I breached? I have breached the implied term, which is a condition. Therefore, what can you do? You can return that cell phone, rescission, termination, repudiation. You can refuse to perform the contract and you can claim damages. Let's say, for example, the police took it and they charged you £600 for selling. Like I took your phone and then you say, DJ, please sell it to someone and give me the money. Then I sold it to someone. Again, the question is like your phone. You gave it to me for selling. I gave you the title. No worries. That is where I transferred my son to you. Not the ownership. You just give the title to me. Well, no. Okay. So you're saying you are acting as my seller. So it's my phone. You're just selling it to someone else. Did you have the title? That is the question, right? So why would you try to claim a damage? Am I claiming it back from him? Why would she sue you? Yes. She would have to sue you first for there to be a breach, right? Yes. So if I am allowing you to sell my phone to her, I'm not going to claim it back from her. Am I? No. So she would not bring litigation.
We're talking about someone, if you took my phone and sold it without my permission, then I'd be claiming it, right? Then she'll be able to know that. She cannot claim it, and you're not the owner and you cannot say that. No, it's all right. It's all like that. So if she has not been suffering from any loss, why would she just fall for litigation? She'd just be happy with the phone, right? But when it comes to, we'd look at a couple of cases with regards to section 12. So it was someone else's car. Let's just go to the case. The case is called it's Rowland versus Devo. In Rowland versus Devo, what happened was that the defendant took someone else's car, okay, and then sold it to someone. Biggie kore diche, onno jone gari niye biggie kore diche. Then the police impounded that car. The police captured that car. And the claimant sued for breach of contract. How did he sue for breach of contract? For breach of a term. What sort of term? An implied term. Implied under what? Implied under Sales of Goods Act 1979. What did section 12.5a say? 12.5a said implied term as to title is a condition. It's a condition, right? So if it's a condition, what can you do? Rescind, terminate, or repudiate, and or claim damages. The police charged him 400. Who? The buyer. যে তোমার কাছে চুরির মাল কেন থাকবে? So আপনি কি বলবেন ধরেন গাড়িটা কিনেছেন আপনি 12,000 দিয়ে. So you bought the car for 12,000. What would you say? Give me back my 12,000. Take your car. This is rescission. Going back to the original position. But have you not also suffered a 400 pound loss? Which police আপনাকে charge করলো তখন আপনি কি করবেন? Rescission and damages. Rescission and damages. Now, look what does section 13 say? Question. When it is a sale by description, the final product should match with the description. So check. You, let's say for example, it's your marriage, and you order a sari from an online store where the color is clearly shown it's red. So on the day of your marriage, you get the product and you say it's white. Would you accept it? Because No. Because that's what the plan was. Obviously, the sofas and the backdrops and everything, where there was a compatibility between what the bride would wear and the backdrop, right, for the photos and everything. So would you be happy with the white one, right? So what was it being described? Koon color bolechilo ashbe? Red. And what did you get? White. So is it not a breach of a term? Yes. What sort of term? What sort of term? Express na implied? No, not express. আপনি just দেখেছেন online. It's kind of like an implied term. যেখানে What if I ask for a red sari? তখন তো it's an express term. Not exactly an express term. আচ্ছা, even if the defendant did not say anything to you, কিছুই বললো না আপনাকে, হঠাৎ করে অন্য রঙের একটা শাড়ি দিয়ে দিল, আপনি কি পরবেন হঠাৎ করে এখন আপনার বিয়ের দিন? So what এইজন্য section 13 বলছে যে describe যেরকম করা থাকবে একটা প্রোডাক্ট, আপনার যখন অ্যাকচুয়ালি আপনি গুডসটা পাবেন ওই ডেসক্রিপশনের সাথে কি করতে হবে? ম্যাচ করতে হবে। যদি না ম্যাচ করে you are breaching a what? Condition. No. Obviously অর্ডার গুলো আগে দেওয়া হয় কেন? যেন কম দামে পাওয়া যায়। সো আপনি যেদিন শাড়িটা পেলেন তখন কিন্তু আপনি রিসাইন করলে আপনার হচ্ছে না, কারণ আপনার ওই দিন একদিনের মধ্যে বেশি দাম দিয়ে যেখান থেকে একটা শাড়ি কিনতে হবে, রাইট? সো ইউ ডু সাফার লসেস অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হিজ নেগলিজেন্স। ও ভুল করলো না, ওর ভুলটার কারণে আপনি এখন একটু বেশি দাম দিয়ে একটা জিনিস কিনতে হচ্ছে না, ওই জন্য আপনি কি চাবেন সাথে? ড্যামেজেস। So see, whether you are whether a term is condition or warranty or denominator term is very important in determining the damages. So it's not just enough to say যে একটা term breach হয়েছে, আপনার বলতে হবে টার্মটা কোন ধরনের ছিল এবং ওটা ব্রিচ হওয়ার কারণে আপনি কি কি রেমেডিস চাচ্ছেন বা পাচ্ছেন। ভুলভাবে কেন রাইট টার্ম ছিল রেড শাড়ি দেখছে মানে বলেছে কিছু ভাই কন্ডিশন ইয়ে করে না বডি করে। হ্যাঁ, কন্ডিশন কেন বলছে? কারণ সেকশন 13 সবাতে সেকশন 13(1) ক্যাপিটালে বল দিচ্ছে যে ডেসক্রিপশনের সাথে ম্যাচ করতে হবে, সেটা একটা কন্ডিশন। ওইভাবেই পিকচারটা দেওয়া ছিল রেড শাড়ি।
ওটা ইমপ্লয়েড ছিল না? ইমপ্লাই ছিল না যে রেট দিবে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই তো বলছে। সো কথা তাই বলছে যে 13.1 বলছে যে যখন ডেসক্রাইব করে আপনি একটা জিনিস সেল করছেন whether that be by picture or by words, আপনি যে ফাইনাল প্রোডাক্ট দিবেন that must correspond with that description which you saw, right? সো আপনি যদি ডেসক্রিপশনটা রেড লেখা থাকে বা রেড পিকচার থাকে, আপনাকে যদি পরে হোয়াইট দেয়, it does not correspond with the description, right? সো তখন আপনি কি ওটা নিয়ে হ্যাপি থাকবেন না? তখন আপনি কিসের জন্য মামলা করবেন? ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট। and breach of contract এর জন্য তাকে breach of term দেখাতে হবে। So what is the term? The term is a implied term. First it's an implied term. What sort of implied term? Condition or warranty? Condition. Why? Because it has been expressly said in the statute 13.1a, the 13.1 is a condition. But like उसके order করার সময় বলে দেয় যে I want the red saree, তাহলে তো ওকে red saree মানে দিতে হবে। হ্যাঁ, ওটা তো এক্সপ্রেস টার্মে ব্রিচ হয়ে যাবে। যদি না দেয় ব্রিচ হয়ে যাবে এক্সপ্রেস টার্ম। আচ্ছা look, check 14.14 capital B. So একটা জিনিসের appearance, finish, safety, durability এগুলো দেখে বুঝতে হবে এটা কি ভালো কোয়ালিটি নাকি খারাপ কোয়ালিটি। So check for example আপনাকে একটা সেল ফোন দিল, ওটা দিয়ে কথা বলা যায় না, সো বসে বলছে এটা দিয়ে ফেসবুক আপনি চ্যাট করতে পারবেন। So are you satisfied with the quality, right? So it's is it also fit for the purpose? দেখেন 43 অনুযায়ী। So 43 বলছে একটা প্রোডাক্ট যখন বিক্রি করবেন it must be fit for the purpose. এখন what is the purpose as to why people buy phone? কথা বলার জন্য। এখন আপনাকে যদি দোকানদার বলে যে না আপনি চ্যাট করতে পারবেন এটা দিয়ে, that is the purpose, তখন it's not fit for the purpose, general purpose, right? আচ্ছা, আর 14.2b বলছে যে কোয়ালিটি ভালো হতে হবে, it must be of satisfactory quality, সেটা বলছে 14.2a তে, রাইট? কিভাবে বলছে? বলছে 14.2b তে কিছু ক্রাইটেরিয়াস আছে, ওই ক্রাইটেরিয়াস গুলো যদি মিট করে তখন আমরা এটাকে বলবো কি স্যাটিসফ্যাক্টরি কোয়ালিটি। আচ্ছা, নাও চেক, সেলফোনটা চার্জ থাকে না, 3 ঘন্টা চার্জ থাকে, 3 ঘন্টা চার্জ থাকে। So when you went to the shopkeeper and said, look what is going on, this is a cell phone, এর মধ্যে 3 ঘন্টা পরে আপনার বারবার চার্জ দিতে হচ্ছে, দোকানদার তো বলে নাই যে দোকানদার বলছে যে আমি তো আপনাকে বলি নাই যে এই জিনিসটাতে একদিন অথবা 2 দিন চার্জ থাকে। So did he express it? No. Did he express it? No, he didn't express it. ও তো বলছে না যে না এটার মধ্যে একদিন চার্জ থাকবে, এটার মধ্যে এত ঘন্টা চার্জ থাকবে। সো এটা যদি এক্সপ্রেস করা না থাকে আপনি কি ব্রিচ অফ এক্সপ্রেস ট্রান্সলেশন করতে পারবেন? আচ্ছা, কিসে ধরবেন? ব্রিচ অফ ইমপ্লাইড টার্মস। সো একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ বিহেভিয়ার যেন মানুষের হয় একটা কন্ট্রাক্ট করার সময়, প্রোডাক্টটা যেন স্ট্যান্ডার্ড হয়, এজন্য সেল অফ গুডস অ্যাক্ট বানানো। ঠিক আছে, সেল অফ গুডস অ্যাক্ট বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশনে টার্মস ক্রিয়েট করে দিচ্ছে। কি ধরনের টার্মস? ইমপ্লাইড টার্মস। 14.2a বলছে স্যাটিসফ্যাক্টরি কোয়ালিটি হতে হবে, 14.3 বলছে it must be fit for the purpose. এখন look 14.2a আর 14.3 দুটেই কি বলছে? they are condition. So এই টার্মগুলো are like serious terms. This sort of implied terms, fitness for purpose and satisfactory quality, and what terms are conditions. Why? Because they are so important and adherence to them is very important. এইজন্য কি বলছে? You can go for rescission, termination, repudiation, and or you can claim So damages. sir, যদি আমি আনলাম কিনে আজকে হঠাৎ করে দেখলাম আননেট চার্জ দিলাম, সে বার্ন করলো, ফোনটা বার্ন হয়ে গেল, হ্যাঁ, তখন ওই যে আপনি 14.2b তে দেখেন ওটা ডিউরেবল বলতে পারবেন না, 4 অনুযায়ী ডিউরেবিলিটি থাকতে হবে না, ফোন তো ধরেন একদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেল, ইজ ইট ডিউরেবল? চললো, টিকলো? So a durability factor, durability is one of the factors in deciding whether or not the goods were of satisfactory quality. বলি that যে like we won't take any guarantee যে নষ্ট হয়ে যায় 500 টাকা। বলতে হবে না তো, কারণ this is a term which is implied. শপকিপারই ইমপ্লাইড করতে পারবে। হ্যাঁ, বিকজ আপনি বলছেন না তো, এই জন্যই তো আপনি ওকে এক্সপ্রেস চান্স যেতে পারছেন না, যেহেতু বলছে না। অথবা সে তখন আপনি যখন মামলা করবেন তার বিরুদ্ধে, সে বলবে যে না লোক আমি তোমাকে বলি না এটা এতদিন টিকবে, এটা এত ঘন্টা চার্জ হবে, বা এটা দিয়ে ফোনে কথা বলা যাবে, এই যে এগুলা, এই যে কন্ডিশনস গুলা, এগুলা না বলতে হবে না। এগুলো একটা সেল অফ গুডস অ্যাক্টে স্ট্যান্ডার্ডাইজ কন্ডাক্ট ধরে নিতে হবে যে এরকম একটা প্রোডাক্ট এতদিন টিকতে হবে, এতক্ষণ চার্জ হতে হবে, এত কথা বলা যাবে। So fitness for the purpose, satisfactory quality are terms which are implied by this statute. So it is irrelevant যে যার কাছ থেকে কিনছেন সে কি এগ্রি করছে নাকি এগ্রি করেনি, তার ওটা মেনেই করতে হবে যে the good must be satisfactory quality and it must also be fit for the
purpose. So it will be very good because guys. Depend করবে, depend করবে. Definitely. Now check. We go for now. এখন তো আমরা implied terms এর context এ বুঝলাম যে কোনটা condition কোনটা warranty. Let's think about express terms. এখন terms express করলেই কি ওটা condition হয়ে যাবে চিন্তা করে দেখেন। Terms express করলেই কি ওটা condition হয়ে যাবে? ধর আপনি বলে দিয়েছেন যে এটা লাগবে। এই সবগুলো condition. Why? Some might not be as important. Some might not be as important as the others. So let's say for example একটা হলুদ চিন্তা করেন। আপনি বললেন we need maroon Punjabis, we need a velvet collar which is red and ভিতরে আপনি একটা সেলাই দিবেন যেটা কিনা দেখবে ওটা বাইরে থেকে ভিতরে আপনি একটা সেলাই দিবেন একটা পার্টিকুলার কাইন্ড অফ সুইং রাইট সো ও আপনাকে গোলাপি রঙের পাঞ্জাবি বানাতে পারবেন কেন পারবেন না because it was an important condition ও আপনাকে এটা পেস কালার দিয়ে দিল হঠাৎ করে weird bizarre গোলাপির উপর পেস কালার আপনাকে একটা পাঞ্জাবি দিয়ে দিল কালারটা করবেন না these are conditions right এখন ভিতরের সেলাইটা কি দেখছে সো 500 টাকা হলে আপনি এখন বলতে পারেন যে না আমি 500 টাকা করে দেব না আমি 450 টাকা করে দেব আপনি 50 টাকা ড্যামেজ দিতে পারেন সো ওই যে ভিতরের সেলাইটা that was what warranty and for that you're paying damage স্যার 50 টাকার জন্য কি সে বলতে পারে না যে এটা তো তোমার লায়াবিলিটিস দেওয়া সে বলতে পারে কিন্তু আমি দিব না কেন বিকজ সে কন্ট্রাক্ট কি করেছে ব্রিচ করেছে কিভাবে বাই ব্রিচিং অফ এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস তো মানে ইমপ্লাইড এর মতো কন্ডিশন না যে না এক্সপ্রেস এর মধ্যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ওগুলোকে কি বলবো আমরা কন্ডিশন আর এক্সপ্রেস এর মধ্যে the terms which are not so important ওগুলো হচ্ছে warranty Sir, people shower actually over tea blossom. মানে না it's a breach though. It was expressed right But they're called lost to incur. no but he has breached it right the supplier has breached it hasn't he so if he has breached it would you not claim damages Because he had mentioned it earlier. but it would be difficult to prove the damages that's your question that I agree but has he breached contract can you repudiate can you resign no what and borrow your key damages right But then case strong. no strong sorry তো এক্সপ্রেস স্যার তাহলে আপনার মানে নন মিউটি কন্ডিশন সামটাইমস এটা কি মানে ধরেন আমি আপনাকে বুঝাই সো বললেন আমার একটা প্রিমিয়াম গাড়ি লাগবে 2002 মডেল প্রিমিয়াম লাগবে 2002 মডেল আর ভিতরে সিট কভারটা কালো হতে হবে আপনাকে ভিতরে সিট কভারটা মেরুন দিল প্রিমিয়াম দিল 2002 দিল প্রিমিয়ামটা কি ছিল না কন্ডিশন প্রিমিয়ামটা কি ছিল প্রিমিয়াম লাগবে ইট ওয়াজ ওয়ান কন্ডিশন এখন আপনাকে মারুতি সুজুকি দিলাম আপনি নেবেন কেন নেবেন না because it was a condition যেটা ছাড়া আমার চলবেই না I need that ঠিক আছে that is a condition 2002 এর জায়গায় আপনাকে 1992 নেবেন কি করবেন বলবেন নাও টাকা ফেরত দাও তোমার গাড়ি নিয়ে যাও এই লক্ষ চক্কর 1990 সালে গাড়ি নিয়ে আমার চলবে না রাইট কি করছেন এগুলা ইউ রিসাইনিং why because those were what condition সিট কভার গাড়ি ফেরত দিয়ে দিতে হবে কি করবে সিট কভার কিনতে হবে আপনার কালো ওর টাকা নিয়ে নেন damages Color, if I want a red color and the color might be important আর যদি কোর্ট যদি বলে যে না কোর্ট যদি মনে হয় যে it's not a condition it's a warranty তখন আপনাকে ড্যামেজ দিবে যেটা ওই কালার করতে হবে easy right আচ্ছা when it gets difficult তাই আর ইনোমিনেট চান্স কিন্তু এখন আসে ওটা পরে রাখছি আগে কন্ডিশন আর ওয়ারেন্টি শেষ করে দিচ্ছি Okay, check these two cases. The first case, Fawcett versus Pipes.
Read. So there was a contract with Husserl, who was a singer. Contract ছিল এরকম যে you perform for 3 months. There's a concert, there's agreement between Husserl and Spires. Agreementটা ছিল যে তুমি 3 মাস একটা কনসার্টে পারফর্ম করবে। যার সাথে কন্ট্রাক্ট করেছেন সে কি করলো, ওপেনিং সেরেমনিতে যায়। ওকে, সো ওর বিরুদ্ধে পরে বললো যে না, তোমার সাথে কন্ট্রাক্ট বাতিল, আমরা নতুন কাউকে নিয়ে নেব। এরপর একটু না পরে আমার কথা শুনুন ফার্স্ট। চেক রাইট টু রিফিউজ ফার্দার পারফরম্যান্স, মানে আপনি যতটুকু হয়েছে আর পারফর্ম করবেন না, এটা কখন বলতে হবে? কন্ডিশন হয় নাকি ওয়ারেন্টি? কন্ডিশন, ওয়ারেন্টি। You would not perform it further, মানে কন্ট্রাক্টে আপনি পারফর্ম করবেন না, কিছু বলে বলতে হবে? Of course condition. Why? Because it is so serious যে তোমার সাথে আমার কোনো কন্ট্রাক্ট করে লাভ নেই, যেটুকু হইছে আমি আর করব পারফর্ম করব, রাইট? ওপেনিং সেরেমনি, একটা কনসার্টের ওপেনিং সেরেমনিতে আপনার গান গাওয়ার কথা। সো ওই কনসার্টটা কয় মাস ধরে চলবে? 3 মাস ধরে চলবে। সো ওই লোকটা গাইতে পারলো না, ঠিক আছে? or she, it's a she, since it is she is an opera singer, so গাইতে পারলো না ওপেনিং সেরেমনিতে। ওপেনিং সেরেমনিতে গেতে হবে, এটা কি কন্ডিশন হওয়া উচিত নাকি ওয়ারেন্টি? কন্ডিশন। থিঙ্ক এই ওপেনিং সেরেমনিতে কিন্তু কনসার্টের সবচেয়ে বড় সেরেমনি। সো আপনি যদি ওপেনিং সেরেমনিতে না আসেন, আমি আপনাকে এতগুলো টাকা দিব, কি বলবো? তোমার গাওয়া লাগবে না বাবা, যে টাকাগুলো নিয়েছো ওটা ফেরত দাও। Let us go back to the original position. What is the original position? আমার কাছে আমার টাকা ছিল, তোমার গাওয়া লাগছে। Why? Because performing in a concert and performing in the opening ceremony of the concert was equally important. So আপনি ওপেনিং সেরেমনিতে আপনাকে ছাড়া আমি পরের 3 মাসের মধ্যে আপনি লাস্টে 1 মাসে গাবেন, আপনাকে পুরো টাকা দেব, এটা হবে না। সো এখানে আমি ড্যামেজ নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড না, এখানে আমার কন্ট্রাক্ট কি করতে হবে? রিসাইন করতে হবে। ইকুয়ালি দেখেন অন্য একটা কেসে, অলমোস্ট ইন ফ্যাক্ট, বেটিনি ভার্সেস গাই। There was a series of concerts as well. এখানে অনেকগুলো কনসার্টস হতো। এখানে সিঙ্গারটা কি করেছিল? অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রথমে এক সপ্তাহ যেটা রিহার্সাল, সেখানে সে আসতে পারেনি, রিহার্সাল আসতে পারেনি। ওকে বলছিল হুসেল ভার্সেস ফায়ার্স ফলো করে, তোমার গাওয়া লাগবে না, তুমি কি রিচ করেছো, কন্ডিশন রিচ করেছো, এজন্য আমরা এখন রিসাইন করব, টার্মিনেট করে দিলাম কন্ট্রাক্ট, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তুমি আমাকে টাকা দিয়ে দাও, তোমার গাওয়া লাগবে না, রাইট? কোর্ট বলেছিল থিংক নাও, কই ওপেনিং সেরেমনি আর কই রিহার্সাল? Was it so important আমি রিহার্সালে প্রত্যেকটা রিহার্সাল, আমি ওর মেইন কনসার্টে গেলেই তো হলো, ওর সাথে রিহার্স করতে হবে আমার তেমন কোনো দরকার নেই। আচ্ছা মানলাম সে আমাকে রিহার্সাল করার জন্য টাকা দিচ্ছে, টাকা আমাকে 1 লাখ টাকা দিলে এখন 9,90,000 দেখ, সরি 90,000 টাকা দেখ, 10,000 কেটে রাখো, যেহেতু আমি রিহার্সালে আসি নাই। সো এই যে ড্যামেজ দিয়ে যেটা পোষানো যাবে ওটা কি? ঠিক আছে ভাই? সো ওই জায়গায় ওপেনিং সেরেমনিতে পারফর্ম না করা মানে কি? আমার একটা পুরো গুডউইলটাই নষ্ট হয়ে যাবে কনসার্টে। এইজন্য it was so important that it was held to be a condition. On the other hand, in Bettini versus Guy, the singer did not perform in a rehearsal, and performance in the rehearsal was not to be equated with the performance in the opening ceremony. So ওই জায়গায় performance in the non-performance in the rehearsal was held to be a warranty. So contractটাকে টার্মিনেট করতে দেওয়া হয়নি, the contract had to go on, কন্ট্রাক্টটা চলেছে, কিন্তু যেই লসটা আপনার হয়েছে, অথবা আপনি ইচ্ছা করেই না দিতে পারেন, যে বলতে পারেন যে তুমি তোমার সাথে যে তোমার এগ্রিমেন্ট ছিল তুমি রিহার্সালে আসবা প্লাস আমার সাথে কনসার্টে থাকবা, তুমি যদি রিহার্সাল করে তোমাকে আমি কিছু টাকা কম দিব, এটা তো বলতেই পারেন। ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যেতে পারে না? ফ্রাস্ট্রেটেড বাট অসুস্থ ছিল সে আসে। ওই কনসার্ট তো পারফর্ম করা যাচ্ছে, সে রিহার্সালে 7 দিনের মধ্যে মাত্র 3 দিন আসে, ছিল টার্ম ছিল, এটাই তো কথা বলছি যে রিহার্সালে পারফর্ম করতে হবে, যে টার্মটা ছিল এটা কি টার্ম ছিল? এক্সপ্রেস টার্মস, এক্সপ্রেস টার্ম ছিল না? কোন ধরনের এক্সপ্রেস টার্ম? কন্ডিশন নাকি ওয়ারেন্টি? ওয়াই? সেটা এতটা ইম্পর্টেন্ট না, আমি আপনাকে মেইন পারফরম্যান্স দিতে পারলেই তো হলো। রিহার্সাল তো আমি আমার প্রফেশনাল সিঙ্গার, আমি তো কভার করে আমি নেক্সট 4 দিনের
প্র্যাকটিস করে আপনাকে গিয়ে দিতে পারবো না। একটা গ্যারান্টি তো দিতে পারবেন না যে একদম 100% পারবেন, কারণ আপনার ওটাও তো একটা অপশন, মানে না না না, ওখানে এরকম সিনারিও ছিল না, মানে সিনারিও ছিল এরকম যে ও গাইতে পারতো, প্রথম 3 দিন অসুস্থ ছিল, প্রথম 3 দিন অসুস্থ হলে কি যে গান পারে সে গান বলে যাবে, 3 দিন অসুস্থ থাকে, এটা তো হতে পারে না। Sir, did the illness have any role to play in deciding whether it's a No, 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 it's a rehearsal bit. Is it a rehearsal? But was it so important that you be part of the rehearsal? এটা তো প্রসেস হয়ে যেত যদি কন্ডিশন ব্রিজ করতো। কন্ডিশন ব্রিজ করলে ফ্রাস্ট্রেটেড কেন হবে? আপনি তো কনসেপ্টটা ভুল ধরেছেন। ফ্রাস্ট্রেশন কন্ডিশন ব্রিজ করলে কি হবে? ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হবে। ফ্রাস্ট্রেশন কখন হবে? ইলনেসের কারণে তো যদি ওটা ব্রিজ হতো তাহলে ও ইলনেসের কারণে, হ্যাঁ তখন হয়তো আপনি বলতে পারেন যে ফ্রাস্ট্রেটেড। বাট এই ক্ষেত্রে তো হি ইজ এবল টু পারফর্ম। হ্যাঁ, এখানে তো ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছে না। যদি ডেভিস কন্ট্রাক্টস কি বলছে যে একদম পারফর্ম করা যাবেই না এদের, অথবা সাবস্ট্যান্সিয়ালি ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে, সিগনিফিকেন্টলি র্যাডিক্যালি ডিফারেন্ট হবে। এখানে তো র্যাডিক্যালি ডিফারেন্ট হচ্ছে না, পারফর্ম করতে পারছে না, সেমই হচ্ছে, উল্টা কি হচ্ছে, ও তো মেইন পারফরম্যান্স থেকে ঠিকই থাকছে। তো এই জন্য কি বলেছিল ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, আপনারা কিন্তু ওই কনসেপ্টে কিন্তু আবার একটু ভুল রয়ে গেছে যে কন্ডিশন বিষয়ে কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড হয় না, কি হয়, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হয়। ফ্রাস্ট্রেটেড কখন হয়? যখন আইদার পার্টির কোনো ভুল নাই, আইদার পার্টি কোনো ভুল ছাড়া কন্ট্রাক্টে পারফর্ম করা যায়, কন্ট্রাক্ট ছিল, এটাকে কি বলে, ফ্রাস্ট্রেশন। ঠিক আছে, ওইটা আবার লিগালি রেকগনাইজ কিছু এরিয়াসে ওটা এলাও করে, ওই যে ইলনেস, ডিস্ট্রাকশন অফ সাবজেক্ট ম্যাটার, নন পারফরম্যান্স অফ ইভেন্ট, ওটা অন্য জিনিস, ওটার সাথে মিলায় না। আচ্ছা, and finally we have what? Finally we have an innominate term. Innominate term এর রেমেডি কি হবে সেটা depends on what that innominate term was. So if that innominate term was condition, ওটাকে আমরা কি রেমেডি পাবো? Recession, termination, repudiation and or damages. And if that innominate term was warranty, we'll only get damages. Okay? The most important thing to realize is that when it comes to innominate terms, you do not understand whether it was a condition or whether it was a warranty unless the what occurs? The breach. So once it is breached, you understand what was it so serious or was it not. Right? Dichi. So Dichi, let's take another example. So let's take, for example, আমরা যদি কনসেপ্ট বুঝি, let's go for a concept scenario. Concept scenario হচ্ছে আপনাকে 3 দিনের জন্য মিরপুর আর্মি স্টেডিয়াম, মিরপুর আর্মি স্টেডিয়াম কোথায় গো? আচ্ছা, where it is আর্মি স্টেডিয়াম, ওরে মানে লোকেশনটা মনে আছে। আচ্ছা, think so you book army stadium for 3 days. You book army stadium for 3 days. আপনি বলেছেন যে আপনার 500 ওয়াটের একটা সাউন্ড সিস্টেম লাগবে, আর বেশি 5000 5 লাখ ওয়াট, whatever, it's a metal concept. হ্যাঁ, তো বলছে আপনাকে এত ওয়াটের একটা সাউন্ড সিস্টেম লাগবে। সো কন্ডিশন ছিল 3 দিন সাউন্ড সিস্টেম, আর বলেছেন the stage would have to be 50 feet wide. ওকে, ফোর্থ একটা টার্ম ছিল, বলেছিল যে ফায়ারওয়ার্ক যেটা থাকবে, ফায়ারওয়ার্ক যেটা থাকবে that would be an appropriate firework for a concert. বুঝছেন? সো সামনে দিয়ে পারফর্ম করার সময় যে ফায়ারওয়ার্কসটা হয়, পাইরো গুলো হয়, সেই পাইরো would be appropriate for a concert. এখন আপনি কি একদিন যদি আপনাকে দেয় 3 দিনের জায়গায়, can you perform it? আপনার 3 দিনের যে ব্যান্ডগুলোর স্লটস, ওটা তো আপনি ওভাবে ক্যালকুলেট করে বলেছেন 3 দিন, তো আপনি কি একদিন ওটাকে ফিট করতে পারবেন? সো এই 3 দিন থাকতে হবে, ওটা কি condition, right? It's clear that you get the stadium for 3 days is a condition. Sound system for a particular type of sound system, এখন কনসার্টের ধরনের উপর ডিপেন্ড করে সাউন্ড সিস্টেম। আপনার যদি পারপাস সার্ভ না হয়, সাউন্ড সিস্টেম ছাড়া কিন্তু চলবে না, বা ভুল একটা সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে দিল আপনাকে, হ্যাঁ, পল্লী গীতির সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে দিল, আপনি সেটা মেরো কনসার্ট করতে পারবেন না, তাই না? So in that case, the particular sound system, providing that particular sound system was what? A condition as well. Stage 50 feet হতে হবে, definitely a condition. আমি এটা ওয়ারেন্টি হতে পারে, 46 করলো তখন ওয়ারেন্টি হতে পারে, যদি 20 করে কি বলবো, is a breach of condition. কিন্তু স্টেজ সাধারণত কন্ডিশন হয়। আচ্ছা, ফায়ারওয়ার্ক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, এটা কন্ডিশন,
একটা ফায়ারওয়ার্ক যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না হয়, এটা কি আপনার কনসার্ট কি মাঠে মারা গেল? গেল? আচ্ছা, চিন্তা করেন ফায়ারওয়ার্কটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল, আপনার পুরো স্টেজ হয়ে গেল। এইটা তো ডিসক্রিপশন অফ না, কিন্তু চিন্তা করেন ফায়ারওয়ার্কটা কি মনে হচ্ছিল, প্রাইভেট ফিজিক্স কি মনে হচ্ছিল, ডিসাইড না ওয়ারেন্টি মনে হয়নি, মানে বুঝা হ্যাঁ ওয়ারেন্টি মনে হতে পারে, ডিসাইড করা যাচ্ছিল না যে ডাজন্ট ম্যাটার একটা হইলেই হয়, তাই না? মনে হচ্ছে ফায়ারওয়ার্ক ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ফায়ারওয়ার্কটা হওয়ার পর কি পুড়ে গেল, এখন কি আপনি মাঠে উঠে যাবেন? স্টেজে নেই, পুরো স্টেজে নেই। এই যে ব্রিজটা হওয়ার পর বুঝলেন ফায়ারওয়ার্কটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হওয়াটা কি কন্ডিশন নাকি কি মনে হচ্ছে? ইটস আ কন্ডিশন। সো তখন আপনি কি করতে পারবেন? রিসাইন, টাকা ফেরত দাও, আর অবশ্যই আপনি ড্যামেজ ক্লেম করবেন। এটা যেহেতু আগে বুঝতে পারতেছি না যে এইজন্য এটাকে কি বলে ইননোমিনেট টার্ম অথবা ইন্টারমিডিয়েট টার্ম, যেটাকে বোঝা যায় না, যে মানে হলো না হলো না। ফায়ারওয়ার্ক দিয়ে কি হবে? আমার তো দরকার 3 দিনের জন্য কনসার্ট, যেখানে আমি একটা পার্টিকুলার সাউন্ড সিস্টেম আমি কতগুলো ব্যান্ড কিনে পারফর্ম করব। ফায়ারওয়ার্ক তো দেখতে আসছে না, ইটস আ ওয়াক, ইটস আ কনসার্ট, ইটস নট আ লেজার শো, ইটস নট আ ফায়ারওয়ার্ক শো। আচ্ছা, এই যদি একটা ফায়ারওয়ার্ক শো হইতো তাহলে ওটা শুরু থেকেই কন্ডিশন। If it was a firework concert, let's say for example laser firework দেখাবে, ঠিক আছে, তখন কিন্তু শুরু থেকে এটা কি হতো? কন্ডিশন হতো। সো হোয়াট ইজ এরকম একটা কন্ট্রাক্ট যেটার মধ্যে আপনার 50% এক্সপ্রেস 50% ইমপ্লাইড, মানে 50% ইমপ্লাইড, হ্যাঁ। 50% ইমপ্লাইড মানে কি? ইমপ্লাইড যেগুলো ওগুলো তো আপনার হাতে নেই, ওগুলো তো মানুষের হাতে নেই, যারা কন্ট্রাক্টিং পার্টিজ, ইট ইজ নট ইন देयर হ্যান্ডস। বার্গেনিং যে পার্টি ওদের হাতে নেই, কিন্তু দেয়ার ইজ নো বার্গেনিং ইন ইমপ্লাইডটা। এক্সপ্রেস টার্ম যেন আমরা বার্গেনিং করতে পারছি 1 লাখ না 1 লাখ না 90,000 না লাল না সবুজ, এগুলো এক্সপ্রেস টার্মে তো বার্গেনিং করা যাচ্ছে, কিন্তু ইমপ্লাইড টার্মে देयर ইজ নো বার্গেনিং। এগুলো কি ধরে নেয়? স্ট্যাচুট ধরে নেয়, কোড ধরে নেয়, কাস্টম ধরে নেয়, ঠিক আছে? ক্লাসের পর্যায়ে একটু সংস্থায় বুঝাচ্ছি আমি পারতেছি। সো ইমপ্লাইড টার্ম would always be implied by statutes, codes or custom, right? এক্সপ্রেস টার্ম আপনার হাতে আছে। স্যার যে পার্টি একটা জিনিস সেল করবে অথবা সাপ্লাই করবে তারা তো বলতেই পারে এটা যে এই নমিনেট টার্ম ছিল, এটা কতটা টেক কেয়ার করতে হবে বা কি দিতে হবে সেটা আমি বুঝবো। হ্যাঁ, বুঝবেন কখন? ব্রিচের পর। তখন তো স্যার আমার ঝামেলা তো আরো বাড়তেছে। মানে আপনার আর্গুমেন্ট হচ্ছে আমি বুঝি নাই যেটা আছে সিরিয়াস হবে বলে লাভ নাই, ধরে নেওয়া হবে তখন যে ব্রিচটা ওয়ান কন্ডিশন। আগে তো বোঝা পসিবল না এটা। মানে আই নো কিন্তু মানে আপনার তো দেখতে হবে যে পার্টিটা লস সাফার করতেছে ওর জন্য এটা হচ্ছে। ওই মনে আছে এই যে হংকং ফায়ার কেসটা বলেছিলাম, এই যে তেল ডুবে যায়। জি স্যার, জি। ওকে দেন নো অ্যাটেন্ডেন্স টুডে। অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন আপনাদের? আজকে আপনারা তো কষ্ট করে আসলে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া উচিত না?